Pereka Diana ICU jana jioni kama kitu kama saa 1 hivi. Saa Diana alipofika huko wakaniambia chenye wanahitaji huko. Nikaamkia asubuhi saa 12 kwenda kutafuta ile vitu ambao walikuwa wamenihitaji nipeleke. Nilipofika pale mlangoni, nilifinya mlango wakanifungulia, wakaniambia usiingie ngoje kwanza. Daktari alipokuja mara ya pili, nikaangalia huko maji yangu ilinipatia Diana. Wakati walikuwa wakinikadasa nikwambia hapana, nimeshaona Diana ameshaaka. Hata mkifinya mkiniambia Diana yuko, Diana hayuko. Nikaenda huko, Diana alikufa kama mimi niko huko. Nikaombea Diana yangu, nikamwambia Diana enda salama kwa sababu mimi nilikupeleka shule usome. Sijui chenye kimetokea kwa shule yenu ya Mgumu. MOHORO wa nyina na kairetu gaka ni ataririo ria kinyiria thibitari-ini ucio na gutungwo ni kimako giki. Pale karibu saa 3:30. Na daktari walipomaliza wakaniambia kuja. Mmoja akaniita tukakaa naye kwa kiti, akaniambia nataka kunipatie historia ya huyu mtoto. Tena akawa anaendelea kunishitua tu na hiyo maneno yake. Nikamwelezea kila kitu, akaandika miaka ya mtoto vile amekuwa akikonjeka nini, akamaliza. Akaniambia in case of anything nani naanza kupigia simu? Nikamwambia nipigie mimi. Before upigie nani mama, mpigie mimi nitaelezea wale wengi mwenye tatakana kama siko. Handuni Hamudhigi TV ria kwa Nibaire wa Mararo. Ni ndeto ya kihathegio muno mundu gwitwo Tibaire wa Mararo ni gutuhariria riboti na tugakioka ati ministry ya ugima wa mwiri guku bururi-ini manyitanire na ministry ya githomo ni megutigirira ati undu uyu ni wenjero itemine ria kumenya niki kirathi na mbere na kuria kiria kigikuna ati wene murutwo wa gatatu kuma thukuru-ini uyu gukorwo agikua. Tumere riboti-ini yo tuthi na mbere ni ati muthia thirikari ya Kenya Kwanza ni rikirie kutamania maritwa makamiti ya andu 7 na aria mekuma marugamirira gikaro-ini gia kunanira njung'wa na atongoria ngurani na aria maheanitwo ni mwaho wa Azimio la Umoja itemini ria gwethera kihonia kia mirurungano iria Azimio koretwo gitabania guothe bururi-ini. Gukiri uguo ngwataniro ya Kenya Kwanza na makiria amebaria makirikuo kana makiri thirikari-ini na mathiete na mbere na kwaga kuonekana guthingithio ni ngwataniro ino makiuga ati na mathiete na mbere na kuigeta na njira yothe iria mangihota gutigirira ati mieri ino ni akinyanirio uria kwagiriire na makiria kurumirira gatiba. Guririkania ati maya mokite nduko nyinyi tu thutha wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition ukono wari gitamania maritwa ma andu 7 matongoretio ni Senator Ledama Olekina na aria megukorwo magiteithiriria kana mekunanira njung'wa na thirikari ya President William Ruto itemini ria gutigirira ati ni metha kihonia kia mathina maria makoragwo makigumira bururi na ningi maria makoretwo kana maundu 10 maria ngwataniro no ya Azimio thiete na mbere na gutamania. Gikaro giki gitafanirio umuthi rucini thigiraini wa iregina kuri President William Ruto acemanirie na ameba na makiria kuma bunge-ini nene ya gibũrũri a MOHO wa Kenya Kwanza. Mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi ni atinda akirumirira riboti yo na atuhaririria. Muthia MOHO wa Kenya Kwanza ni urekereirie maritwa ma ameba kamiti iria ikurugamirira MOHO wa thirikari miario-ini na ngwataniro ya Azimio la Umoja. President William Ruto has just chaired Kenya Kwanza parliamentary group meeting. Mari thigiraini wa iregi gikaro-ini kiria gitongoretio ni mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto, ameba aya a Kenya Kwanza ni monekete gukorwo na murugamo mururu wa kwaga guthinyiririo ni Azimio gukinyaniria mendekithia mamwe maria mari thirikari-ini ya handshake. We resist the attempts by the opposition to force or blackmail the government to implement failed policies of the last regime. Kuringana na mutongoria wa aria aige bunge-ini ya gibũrũri Kimani Ichung'wa ni okiriire na njira nene mito ya Azimio ya kwendekithia gucokio kwa kigina gia guthaitira thogora wa iguru wa muturire, ndeto iria yonekete guthie mugaru na uge wao wa kuiguithaniria kunyihia garama ya muturire. We shall resist any attempts by the opposition to force or to blackmail government to implement policies that have failed. And particularly, you will remember there was no unga that was available to Kenyans at 100 shillings. We affirm our support to the efforts by the government on policies that are geared towards stabilizing our economy, lowering the cost of living, and creating jobs. Gukiri uguo ni maugite ati no kinyanagia mabataro ma muingi maigwo muhari wa mbere hindi ya cikaro miario-ini eno makiguithaniria kunyita mbaru utongoria wa Ruto na njira nene. We shall support the government's policies towards subsidizing production to enable cheaper food land on the tables of Kenyans.
the decisions that we arrived at today were made after a consultation with the representatives of the people from across our country. And the instructions that our team have are to limit their conversation on matters that are of great concern to the people of Kenya, re the IEBC. Amwe a aria mamuritwo kamiti-ini ino ya Kenya Kwanza ni 1, the Honorable Bonnie Khalwale, Senator Kakamega. 2, the Honorable George Murugara, the Member of Parliament, Tharaka. 3, Honorable Senator S.C. Okenyuri, nominated Senator. 4, the Honorable Mwengi Mutuse, Member of Parliament, Kibwezi West. 5, the Honorable Lydia Haika, Women Representative, Taita Taveta. 6, the Honorable Senator Hilary Sigei, Senator Bomet County. And 7, the Honorable Adan Keinan, MP Eldas. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Mũthingi TV gumenyithia ati andũ acio mũgwanja nĩ arĩa makorirwo makiamũrwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na makĩria nĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩo megũkorwo makiunanĩra njong'wa na aruna okuma mwaho wa mũng'ethanĩro na ũrĩa arĩ wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition itamini rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩaranĩria mĩario ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtongorio nĩ atongoria acio taguo wagĩkorwo ũkĩmona mwaho wa Azimio ũratongorio nĩ Senator Ledama Olekina naguo mwaho wa thirikari ũgĩtongorio ni Bonnie Khalwale atakeregajeire hono riboti tuguthi na mbere na kurumanira nacio na tugakihoka ati ni uguthi na mbere na gukimenya utauria bũrũri ragithi na mbere na kwĩrioga tugithi na mbere ni ate mutongoria wa aria anini bunge-inĩ ya gĩbũrũri Opiyo Wandayi ni athiĩte na mbere na gutetia ũhũthĩri mũru wa mbeca cia thirikari na makĩria kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩkoragwo ĩkĩrogota kuma kũrĩ mũingĩ. Opiyo Wandayi nĩonanĩte gũkana kana mĩario ya Opiyo Wandayi gũcunge mũhera yũkĩte rĩrĩ aruti aingĩ wĩra matetete thirikari kana matetete thirikari nĩ gũkorwo matarĩhĩtwo mĩcara yao ya mweri wa gatatũ gũkũ akiuga atĩ thirikari ya President William Ruto nĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mamwe ma maũndũ marĩa arongoreirie nĩ atĩ President nĩ akoretwo akĩambĩka thabarĩ itiganĩte nja wa bũrũri na irahũthĩra mbeca nyingĩ gũkũ akiuga atĩ ona kwamũrwo kwa anini ama minister arĩa kana makĩria ya ũrĩa katiba yathĩrĩirie ni umwe wa maũndũ marĩa mũrĩkĩte akiuga atĩ kũu nĩ kũmwe wa kũrĩa mbeca nyingĩ cia mũingĩ ikoretwo ikĩũrĩra mũndũ ũgwĩtwo ti Kamau wa Chege nĩo makĩgomano-inĩ na kĩrĩa gĩgwĩtanĩtwo nĩ Opiyo Wandayi na tũharĩrĩria riboti ĩno. Thutha wa aruti wĩra a thirikari gũcerithĩrio mĩcara yao ya mweri wa gatatũ, mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ Opiyo Wandayi nĩ arutĩte ndũmĩrĩri akiuga atĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti rũrogotete tiririoni 1.2 koguo rũgatigia birioni 900 ikinyanĩrie itanya rĩa thirikari rĩa kũngania tiririoni 2.1 mwaka wa thirikari ũgĩtirihwo. This financial year that's ending in 2 months time, as you all know, the country targets to collect a total of Kenya shillings 2.1 trillion as tax revenues. And this according to the estimates of revenue, grants and loans for the year ending 30th June 2023. KRA has managed to collect only Kenya shillings 1.2 trillion as at the end of February this year, leading to a shortfall of about Kenya shillings 900 billion. That is not realistically achievable within the remaining 2 months. Opiyo augĩte atĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere nĩ ndũga mũno wagi wa mbeca. Ningĩ akauga atĩ thirikari ndĩrĩ ĩrarekereria kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra. There is complete stoppage of priority development spending by the national government. The originally approved development expenditure by the national government for the financial year 2022-2023 of Kenya shillings 715 billion was drastically reduced by half to Kenya shillings 393 billion under supplementary budget number 1 of this financial year. There is complete failure to release funds to counties.
The official National Treasury Exchequer release data indicates that counties are lagging in receiving their equitable share of the revenue from the national government. As of March this year, the National Treasury has released only a paltry Kenya shillings 141 billion out of the equitable share of Kenya shillings 370 billion for the financial year 2022-2023. Ningĩ Opiyo nĩ atetetie ũhũthĩri mũũru wa kĩgĩna kuona gũtirĩ na mbeca cia kũigana no ĩndĩ mahũthĩro me igũrũ ta mũtongoria wa bũrũri hamwe na maminista maratuma thabarĩ nyingĩ cia nja wa bũrũri na imwe itirĩ na ũguni hamwe na kuongerera itĩ thirikari-inĩ na iria cigũtũmĩra mbeca nyingĩ. If the administration has cash flow problems, why is it living large instead of living within its means? Why is Mr. William Ruto and his ministers always airborne? What is the value of these trips to the country? Why is Kenya Kwanza creating more positions and offices like those of CSS when we know we don't have the money? Our currency, the Kenya shilling, has been fast losing value, not only against the dollar, but even against local currencies like the Tanzania shilling. Gũkĩrĩ ũguo, Opiyo andĩkithĩtie atĩ Therefore, we need a committee of legislators and finance experts to urgently examine the expenditure regime, administration and policies obtaining at the National Treasury, the Kenya Revenue Authority, the Registrar of Persons, the Kenya Airports Authority, the Kenya Post Authority and associated public bodies in the revenue generation and collection chain. We want a firm guarantee from this regime that the bad boys in its ranks are not creating grounds for the printing of money to fund salaries for government workers. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo Kamau wa Chege. Haya, thenge muno mundu gwitwo Kamau wa Chege ucio ni mundu gwitwo mutongoria wa aria anini bunge-ini ya gĩbũrũri Opiyo Wandayi na kuria thiete na mbere na gutetia maundu matiganite agithiaga na mbere na gutetia maundu maya. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto ni athiete na mbere na gukinyereria uge wa ati thirikari yake ndĩgũkorwo ĩgĩkomba mbeca kuma mabũrũri-inĩ ma nanja ona kana gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gutigĩrĩra ati nĩ areha mũingĩ na makĩria aruti a wĩra thirikari-inĩ akĩaria nyumba-inĩ ya mĩcemanio kaunti-inĩ ya Nairobi KICC. President William Ruto ni athiete na mbere na kuga ati nĩ menyitĩtie mũthiori gutigĩrĩra ati nĩ marĩha ngombo ciothe na iria ciatigĩtwo nĩ thirikari hetũku gũkũ akiuga ati nĩ mekwarĩra mĩtaratara mĩandandũku ya gutigĩrĩra ũyũ ti thĩna harĩ ũkaimana. Thutha wa honge itiganite cia thirikari kurekereria marũa ma kuga ati nĩ megũciritharia mĩcara ya aruti a wĩra mwĩhoko wa kwamũkĩra mĩcara ĩno nĩwonekanĩte gũtumumarirwo. Akĩaria arĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC hĩndĩ ya kũrugũria riboti ya mwaka wa kĩgĩna wa aruti a wĩra gatagatĩ ka mwaka wa 2021 na mwaka wa 2022, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ augĩte atĩ riboti ĩno nĩ ikinyanĩirie ikĩro ngũrani cia ũtongoria ta ũrĩa yathĩrĩirio nĩ katiba ya bũrũri wa Kenya. Today we witness the culmination of the annual performance contracting cycle and the commencement of analysis, reflection and improvement of future performance on the basis of evidence-based evaluation and feedback. President Ruto nĩ augĩte atĩ nĩ mandĩkanĩire kandarathi na mũingĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ maruta wĩra ũkinyanĩire na ũtungata wao ũrĩ handũ ha gwĩkio gabirũ oro rĩngĩ nĩ mũingĩ. Have a contract with the people of Kenya, and that contract is going to be effectively measured by performance, and I agree that that performance must be measured. O hĩndĩ ĩyo nĩ marurumũrĩte ndereti ya bũrũri gũkorwo na mathirĩ akĩranĩra ũtungata-inĩ wake kwaga gũkorwo akĩhoka ngombo itemi-inĩ rĩa gũtwarithia bũrũri wa Kenya na mbere. Commitment I made that we are not going to borrow money to spend on recurrent expenditure including salaries.
That is the position of the government of Kenya. Ukiriugwo President William Ruto ni ateterithitie ati thirikari yake ndigukomba itemi-inĩ rĩa gũkorwo ĩkĩrĩha aruti a wĩra na makĩria a mũingĩ thengia ya gũkorwo matamũkĩrĩte mĩcara yao ya mweri mũhĩtũku. We are well on course in running a stable economy that is not dependent on unnecessary excessive borrowing. Munini wake Minister wa ũtungata wa mũingĩ Aisha Jumwa ni atũgĩrĩtie arĩa marĩkĩtie gwĩka wĩra wega akiuga atĩ nĩ mehotorete gũtigĩrĩra atĩ nĩ matuga arĩa makorwo magĩkinyanĩria wĩra wao kũrĩ mũingĩ na njĩra ithiranĩte. As the saying goes, what gets measured gets done. And the reverse is true. What does not get measured does not get done. This is why the public service has embraced performance contracting as a yardstick for measuring the impact of service delivered to the citizens. Adini Hamuthingi TV rĩakwo nĩ Kariuki wa Nduati. Haya, tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ nayo mbunge ya gĩbũrũri ũmũthĩ nĩ icokereirie cikaro ciao na nĩ thutha wa rũtha rwa ihinda inini na kũrĩa mbunge kũgerera mũmbunge wa arĩa aingĩ na nowe mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kikuyu nĩwe Kimani Ichung'wa augĩte atĩ rĩu amĩnĩsta nĩ megũcoka gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ mwanya na makĩria mbere ya cikaro cia mbunge itemi-inĩ rĩa gũcokia wĩra kũringana na ũrĩa makoretwo makĩruta wĩra ũrĩa gũkorwo arĩ wa mbere gwĩkio gabiro nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Profesa Kithure Kindiki Mwangi wa Murugi nĩ aratarĩria. Mĩhang'o ya mbunge nĩ icokereirie kuma rũtha rwa kahinda kanini na kũrĩa mĩhang'o ĩno yambĩrĩirio na njĩra ya gũcaka mũmbunge wa gĩcigo kĩa Banisa nĩwe Kulo Malim aingĩ makĩmũcakaya ta mũndũ warĩ mwĩnyihia na mwendia andũ. Finally, honorable members, in honor of the dedicated service rendered to the National Assembly, the nation and the people of Banisa constituency by the late Honorable Hassan, I request that we all stand to observe a minute of silence. Deepest condolences to the family of Honorable Maalim Hassan. It was indeed shocking news that I received when I heard about his demise. But I do appreciate the leadership who did call me and inform me that they were already at the hospital and that they were giving as much support as they could to the family. No na kũrĩ ũguo mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya gĩbũrũri Kimani Ichung'wa nĩ atĩtĩrithĩtie atĩ mũtaratara wa amĩnĩsta gwĩkinyagia mbere ya mbunge gũcokia ciũria nĩ ũkwambĩkwo kuma mũthĩ wa rũciũ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ agĩkinyia arĩ wa mbere. That pursuant to Standing Order 42A6B, the first Cabinet Secretary to appear in plenary on the afternoon sitting of Wednesday, 12th April 2023, that is tomorrow afternoon, will be Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Honorable Professor Kithure Kindiki. Oho, nĩ marũkĩte ndereti ya kũhĩtũkio kwa arĩa mamũrĩtwo kamĩtĩ-inĩ cia kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kĩa NGCDF makĩiguithanĩria othe kũhĩtũkio kwao kamĩtĩ-inĩ ici. And pursuant to the provisions of Section 43(4) of the National Government Constituency Development Fund Act 2015 and paragraph 5, 2 and 10 of the National Government Constituencies Development Fund Regulations 2016 approves the list of nominees for appointment to the following two constituencies committee of the National Government Constituency Development Fund. Maya mokĩte rĩrĩ gũkoretwo na wagagu makĩria honge-inĩ cia thirikari, aruti a wĩra magĩcerithĩrio mĩcara yao. Oho, mbunge ĩno nĩ yarĩrĩirie igũrũ rĩa ũiguano gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na bũrũri wa Ngeretha na makĩria kũrũmĩrĩra mĩtugo ya mbirarũ cia bũrũri ũyũ na iria ikoragwo igĩka mathomo mao mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ. The Making a Ratification Act 2012 approves the ratification of agreement between the government of the Republic of Kenya and the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on defense cooperation subject. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi. Haya, thengio mũno mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Murugi nacio nĩ tũtũmire kũrĩa nyũmba-inĩ ya icirĩro na atakĩrĩ nganja irĩ ho
acio nĩ ambunge arĩa kana nĩ gũkiuga atĩ nĩ ambunge arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtamania ndereti ciothe itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ no wathiĩ na mbere na atakĩrĩ nganja iria hokorwo toguo mũmbunge wa Kuria Kikuyu-inĩ Kimani Ichung'wa Anthony akorwo akiuga nĩ atĩ Minister Kithure Kindiki Professor nĩ agakorwo agĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩyo itemi-inĩ rĩa gũcokia ciũria tũkĩrĩcemba gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ wothe gũtirĩ wa kũhĩtũka. Ona ya Ndithoro nĩ gĩkagĩria nĩguo ngeragwo koguo na gĩtĩo kĩnene twambe twĩkĩrie no tũkĩhũndũka nĩ tũrahũndũka na riboti makĩria koguo ndũgetĩkĩre gũthiũra mĩtambo. Kitu paridi bwana, una moto? Moto masake itafika, lakini kwa sasa hivi unajua tunapiga na baridi hadi kaeleweke. Changamka, cheza loto. Kamata mita instant na loto. Je, ukishinda 1 million utafanyia nini? Ai, kwanza kitu ya kwanza pale lazima niende mtaani, ninunue kaploti pale, nijenge and then ninabaki juu uwezi jenga na yote. Ka business pale, ni create my empire. Ndaongeza biashara yangu ipanuke ikuwe kubwa. Ipanuke ikuwe kubwa. Utahama hapa? Siwezi hama. Alafu je, ukijishindia 200 million Kenya shillings utafanyia nini? 200 million. Hiyo ni pesa nyingi, kwanza hiyo lazima nifikirie, nijipange. Ufikirie ujipange. Hiyo si pesa ya kukimbia nayo. Unaweza kimbia nayo umalize. Hiyo ni kukae chini ujipange kama utajenga manyumba ama utafanya nini. Utahama Kenya? Mimi Kenya natoroka. Naomoka. Unaomoka? Unaomoka kivipi? Kimaisha nabadilisha maisha. Unabadilisha, utaacha hii kazi unafanya? Nitakaa chini fikiria. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka, cheza loto. Aya, thengio muno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũcagũra reke ngĩthiĩ na mbere na gũkũrũria marĩa mathiĩte na mbere na kũhanĩka gĩkundi kuma matũra ma Ndabibi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra maabitha na makĩria kuma honge itiganĩte cia gĩthirikari na arĩa maugĩte atĩ na kana na kĩrĩa maugĩte atĩ nĩ wongerereku wa ciĩko cia wĩtahĩri wa mĩgũnda ya mũingĩ. Arĩmi aya kuma mĩena ya Ndabithi mwana mwĩreri Katioro hamwe na Kiribona nĩ mathiĩte na mbere na gũkĩrĩra maabitha makiuga atĩ makoretwo makĩenderia andũ kĩũmbe mũgũnda na makĩria wa ADC na arĩa maugĩte atĩ mekĩte ũguo mũgarũ na watho kuona atĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũkoretwo na ngucanio. Jambo linalotukera ni kwamba administration ndio imekuwa kama wenye shamba. Ninapozungumzia administration ninazungumzia kuhusu DC, OCPD na sana sana DU pale mashinani. Ni mateta ma aikari a matura ma Ndabithi mwana mwĩreri Kati na Karibona gĩcigo-inĩ kĩa Naivasha gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru magĩtetia abitha amwe kuma honge cia gĩthirikari na arĩa makoretwo
makiagagia muingi na ningi kumakungeria wara ukomborithia-ini wa migunda undu uria ucungiririe ngucanio na wagagu na ikaria ya. Kumekuwa na tetesi na hata mambo ambayo yanakuwa reported kwa magazeti kwamba kumekuwa na taharuki na hatujui hata mlalamishi ni nani. Kuringana na atongoria gikundi giki makiaria na andiki a mohoro ni maugite ati maabitha ya na makiria matura makoretwo makihũthĩra hinya wao wa gĩthirikari kukungia wara na makiria mugunda-ini uyu wa thirikari wa ADC. Lakini tunajua kwamba kinachojaribu kufunikwa ni maovu yanayoendelea pale, yakiwemo ukodishaji wa shamba lile la Ndavivi ambalo limekuwa ni sahani ya wahusika. Gukiri uguo ni mahoete mutongoria wa honge cia ugitiri gitaro-ini kia Rift Valley kuingirira na gutuithania ndugamano ino kuona ati gukoretwo na ndugamano ya mashira igoti-ini na maria matari matuithanio kumana na mugunda uyu. Kwamba tumepeleka stakabadhi zetu zichunguzwe pamoja na zao. Sasa inafika hapo tunaambiwa kwamba status quo itabaki mpaka wakati serikali itakapofikiria. Sijui serikali inayoongoza akina nani kama sio sisi. Oho ni mugite ati eka 13 cia mugunda wa ADC na iri koretwo gikomborithio kuri andu kiumbe nicio cikoretwo na ndugamano ici. Na tunaona kwamba kumekuwa na efforts za kuweza kuharibu hiyo shughuli ya serikali ya kuweza kuseto watu katika kuleta squatters na kuinsight watu wapigane, ndio malengo haya yasifikie, kwa sababu kuna wale ambao bandia ambao wamemiliki hiyo ardhi kwa miaka mingi. Handu-ini ha Muthingi TV iria kwone Kariuki wa Nduati. Aya, tuthina mbere ni ati aruti a wira na makiria a jua kali kuma kaunti-ini ya Laikipia mathiite na mbere na kumenereria wongerereku wa thogori ya indo iria mahuthagira na riu magikihoya kuri thirikari gukorwo igicenjia thogora wa indo ici ni amu ni utwikite murigo munene ona thengia ya garama nene ya muturire ni arithiite na mbere na kuhinyereria andu aingi. Wanjiru wa Maina anatariria. Kumana na garama ya igoro ya muturire irethete na mbere kuhiriria guku bururi-ini, aruti a wira honge-ini cia jua kali ni matetetie wongerereku wa thogori ya indo iria mahuthagira makiria gicigo-ini bunge kia Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia. Kuna wakati kulikuwa ngumu kwa sababu kuna wakati kulifika serikali wakafunga scrap metal, lakini kwa sababu scrap metal zilifunguliwa, tukienda kwa scrap metal utaweza kuta mabati na upate kwa bei rahisi, kwa sababu ukienda kwa hardware hii mabati ni bei kali sana. Kuringana na Elijah Njoroge umwe wa aruti a wira aya ni augite ati thogora wa cuma na indo ingi ukoretwo na goro muno, undu uria mahinyiriirie muturire-ini na kuremererwo ni kwirugamia kiumbe. Ni hali ya maisha imetupeleka mbio sana, kwa sababu kimfuko tuko chini, kifika mambo ya kazi, material, vitu zimeongezeka bei, so upande mwingine tunafinyika sana. Uwo ni maikete ihoya kuri kambuni cia andu kiumbe hamwe na thirikari ya kaunti ino gukorwo ikimateithĩrĩria thogora-ini ya indo cia jua kali niguo biacara ciao cigacĩre, amu ni merutĩire muno hari kugucĩrĩria agũri. Bidhaa imekuwa ngumu sana, na ndio tunaomba serikali warudishe show, kwa sababu zile show exhibition zilikuwa zinatusaidia sana, kwa sababu tukitoka na tukiwatembelea unakuta umeuza kidogo kidogo, ndio unapata kitu kidogo ya kuendelesha maisha. Sasa sisi ni kushtuka, tunashtuka serikali ikisema haina pesa, kwa sababu tunategemea serikali kwa kila kitu. Tunategemea serikali iweze kutengeneza, yani kila kitu serikali ikitengeneza bei, yani sukishe gharama ya maisha, tutaweza kusurvive, kwa sababu wakati wanasema wana pesa sisi tunashangaa, sisi wenyewe tunasema aje wanajua kali. Ngiribotera Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru wa Maina.
nitwagicokereria thengio mundu gwitwa Njiro Maina ni riboti urutu gukorwo tukigira kuri haro inene ya tefegi ya KCB mena ngwataniro na ministry ya mathako guku bururi-ini ni marikitie kuruguria mbĩtĩka cia golf kiharo-ini kia Royal Golf Club na guku ni kaunti-ini ya Nairobi na kuria mabũrũri ma Afrika matanyitwo gukorwo makinyita itemi mbĩtĩka-ini ici iri ta njĩra ĩmwe ya gukiria taranda na makiria kuri athaki a golf. Atumia a ciana ni amwe aria matanyitwo gukorwo makinyita mbaru ikinya kana mathako maya na maria matanyitwo kuhorwo cabi tariki 15 mweri-ini uyu turi. Mundu gwitwo Wanja wa Wanjiruri ni uma kuria mathako maya megukĩambagĩrĩria kana megwĩkagĩrwo na atuharĩria riboti na njĩra ithiranĩte. Well, there you have it, a round of applause. Kiharo-ini kia Royal Nairobi Golf Club ni kuruguria wa mbĩtĩka cia golf uruguriirio ni bengi ya KCB ngwatanĩro na ministry ya mathako gĩkuruhania mabũrũri matandatu ma Afrika ya irathĩro nimo Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda na DRC Congo. Mbĩtĩka ici na iria itanyĩtwo kwanjĩrĩria tariki 15 mweri uyu ikuruhanĩtio ciana, atimia na aria marĩ merirĩria ma kũmenya mbĩtĩka ici. Mutafariri wa bengi no Jafeth Ochiro augite ni ihinda ria bengi no kunyitanira hari gukuria taranda kuma kundu gutiganite guku bururi-ini nginya mbĩtĩka cia kĩmabũrũri. Of what we will make this country in the next few years. This is just one of them. Bwana Waziri, we have a number of programs that working with your ministry we should be able to actually demonstrate that as KCB we want to give back to the society. That's what we mean when we say for people, for better. It's exactly what we're going to push through. To the game of golf, we've been a true ally of this game, the great game. The East African Golf Tour aims at tapping, nurturing and growing golf talent in the East African region, and we intend to demystify the perception that golf belongs to the polished amongst us. We want to make sure that golf is for every single Kenyan who can get some clubs and play the game. Akigeme igongona riri minister wa mathako guku bururi-ini Abab na Mwamba ni acokeire arugamiriri a bengi no ngatho kuona ni njira njega ya gukuria taranda nginya cia ciana. KCB is doing becomes natural interest for government. KCB has already invested heavily in sports, and what they're now doing with this East Africa tour is to consolidate that space, is to structure that space and to expand that space. And that's why being here really for me is to give that guarantee that we want to do more with KCB in this area. It's doing as a diplomatic thrust, as a diplomatic spearhead to just strengthen the ties that bind the East African region, the East African community. And so government is available. Of course, you know that government is also providing sponsorship. We sponsored the LTE, the ladies golf tour in Vipingo. We were the title sponsor. We have sponsored the Magical Kenya Open, and we will continue to provide resources to plug those holes in terms of sponsorship. Mbĩtĩka ici ciko ihinda rĩa mĩeri 8 guku ikithakwo makereka 17 guku kaunti 12 igĩtabania mbĩtĩka ici. Bũrũri wa Kenya, Uganda na Tanzania magĩtabania makereka merĩ guku na kuma bũrũri ma Burundi, Rwanda na DRC Congo magĩtabania o bũrũri rita rĩmwe. Harĩ mĩeri 8 bengi ĩno nĩ ĩranĩire kũhanda mĩtĩ milioni 1.5 arĩ njĩra ĩmwe ya gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Ahotani 160 kuma mabũrũri maya matano ma Afrika ya irathĩro nĩo matanyĩtwo gũgathaka mbĩtĩka-inĩ cia final kĩharo-inĩ gĩa Karen gũkũ Nairobi tarĩki 23. Ngĩribotera Mũthingi TV, Geto Wanja wa Wanjiro. Haya, thank you muno Wanja wa Wanjiro ni riboti yo ni riboti uharĩrĩirie kana uharĩrĩirie na njĩra ithiranĩte ngatho cia mwanya na atakĩrĩ nganja iroho ngagĩgũcokeria ngatho ni gũtigĩrĩra atĩ riboti yo nĩ umĩra na njĩra ĩgwete. Ngarangano cia mũbira wa UEFA Champions League kereka rĩa quarter finals na makĩrĩ kereka-inĩ rĩa mbere cigũkorwo ikĩhũrwo cabi ũtukũ wa ũmũthĩ na kũrĩa timu ya Manchester City megũkorwo makinyita ũgeni imwana cia nyabara Thomas Tuchel na aria moĩkaine ta Bayern Munich nacio imwana cia Inter Milan makorwo makinyita ũgeni timu ya Benfica. Mbĩtĩka ici igũkorwo igĩkaranganwo ũtukũ wa kana mathaa-inĩ ma ũtukũ wa ũmũthĩ.
Haya, ona kana thegio muno rongi mundu gwitoti wanja wa Wanjiru na hau neho tugukorwo tugikira gaturumo mohoro maitu maitharire thegio muno nigutigirira ati no warumanira hamwe na ithuna ni kuma hindi ria twambiriirie ngatho cia mwanya ni andu ari othe makinyaneria mutamburuko uyu wa mohoro na gutigirira ati no agukinyira na njira ithiranite no itana kiuma na gitio kinene ajitikiria nyambe ndume kana nyambe ndume rambi ciakwa kuri mutungatiri wikaine ta Pastor Ben wa megate kuma kuri mwena wa Dandora na makiri ikinyire mutungatiri wikaine ta Bishop Irene na uria uraketi kana Bishop Irene uria uragetigirwo ni mamu wao na uria ukuhurukagio muthenya wa umothe na atakiri nganja iriho tugakimendithĩria gukorwo kana Ngai akorwo agiteithia family yo na gukiri uguo ngatho cia mwanya kuri mundu gwitoti Baire wa Mararo na uria ukorirwo agikinyia miaka kana agikiongererwo miaka muthenya wa umothe koguo na kuma guku kwa metha ya Muthingi TV Baire wa Mararo tugakwendithĩria a happy birthday na tugagikuhoera Ngai agithi na mbere na gukuhe na gukuongerera umenyo augi miaka-ini yaku iria guthi na mbere na gugitura theno hau nĩ gukorwo gĩkĩra gaturumo mohoro maitu maitharire ngatho cia mwanya nĩ timu yothe ĩrĩa yakinyanĩria mũtamburuko ũyũ matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwangi wa Mũrugi, mũndũ ũgwĩtwo Tikama wa Chege, mũndũ ũgwĩtwo Wanjiru wa Maina, Wanja wa Wanjiru, timu yothe na arĩa matigĩrĩra mũtamburuko ũyũ no ũkinyĩra na njĩra ĩgwete. Director kwa mũthenya wa ũmũthĩ akiuma mũndũ ũgwĩtwo Tili Taka na arĩa magĩtigĩrĩra mũtamburuko ũyũ no ũkinyĩra na njĩra ithiranĩte. Nĩ cemania mũthenya wa rũciũ na cihanda wega thaa 7 na nĩ cia mĩaraho tũgĩthiĩ na mbere na ũkurĩrĩria marĩa marathi na mbere na ũkĩhanĩka kaunti ciothe 47. Ririkana mũtamburuko ũyũ nĩ ũgũkorwo ho oro rĩngĩ wona cihanda wega thaa 5 na nĩ cia ũtukũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wathi na mbere na kũmenya ũtorĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthi na mbere na kwĩrĩũnga. Mũciĩ ũyũ witũ twĩtaga wa kĩhumo gĩa gũtherema na nĩ tũngĩcemania nawe ũnjĩte Kariuki wa Nduati hatirĩ nganja ire nĩ ũgũkorwo ũgĩtĩka. Ngai njega. Umecheza mara ngapi loto? Mara moja. Moja! 1! Na ukashinda! Ulishinda pesa ngapi kwenye loto? 500,000. Wewe ni mtu ambaye uko na bahati sana. Nini ilikusukuma ucheze loto? Niliona wenzangu wakicheza, nikajaribu pia mimi my luck. Hii 500,000 unaenda kufanyia nini? Biashara yangu, nataka nianzishe biashara. Yes. Niendelee na masomo yangu. Na ninapeleke mtoto wangu shule mzuri. Hii loto ni ukweli, waendelee kucheza, watashinda kama mimi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza loto, it could be you. Round hii ni more draws, more cash and big wings na loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCL.